I hear the dog drinking her water. We're all having breakfast. Okay. Hello, I'm Lisa. And I'm Pierre. And this next episode will be about the last week in Lake Grandmont and getting a boat ready for a long blue water passage. As you've heard, or will see, or have seen, last week was a little bit hectic with all of the workers from Outremer doing a last look over the boat after 1,300 miles that we've done so far of shakedown cruising in the bed. So we're just really looking forward into our next step. And I took some video clips of the ongoing work, and I hope you enjoy this video. Qu'est-ce que tu fais ici? On repasse un câble HDMI pour la répétition de l'écran traceur. Voilà. Ok. Donc c'est la courroie qui est trop longue, hein? Comment est-ce que tu sais comment il faut serrer? Tu devines. C'est le nez. Non, il faudrait être en mer et tout ça regarder, mais là, on met l'attention que l'on pense par rapport à ce qu'on a vu sur la vidéo. Ah, ok, c'est bon. So this stanchion is hidden. Là, on va serrer pas mal. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est ça qu'il veut? Ah ouais? Ben c'est bon, il est là. So Pierre, how many people are on board this boat right now and what are they doing? Electronics, putting another HDMI cable and the satellite communications. Then the riggers are there tightening the rig. And then we have the Fisher Panda guy changing some hoses for the cooling system. Then we have the other part of the riggers working on the constrictor on the mast and the boom for reefs number 1, reef number 3, which are just in the process of being changed. And I don't know, it's a typical morning. And the femme de ménage Femme de ménage. qui est en train de préparer pour les invités qui vont arriver. Oui. C'est ça, puis donc dans 2 jours. C'est parfait. On a Claire qui est en train de nous aider à mettre le bateau propre avant de partir. En dessous? Ouais, ça va. Ça va aller où?
Ça va aller ici. Ok, c'est bon. La décision est faite. Et à l'autre côté? Ah oui, c'est bon. Ok. Are you coming with me, Taylor? You gonna go? Go for a walk? Let's get out of here. Yeah? Okay, let's see what's going on up there. Let's go. So you guys, what's going on up here? Hey Stefan, what are you guys doing? We try to fix the Constrictor. Oh, for the reefs. yes. But we need to remove the reef line. Quite beige, got me deep in the haze. There's no more compassion, no. Raise me, I need something fast. I need something to last and give satisfaction, no. I'm on stratification and from carbon epoxy. Pascal Menuisier, qui fabrique qui assemble tous les meubles pour l'assemblage de tous les bateaux. Bonjour, Stéphane. Comment ça va? Véronique.
Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? How big is your love? Tell me how high is your patience? Ça fait combien de temps que tu l'as maintenant? I wanna catch the wave. How big is your love? Tell me how high is your patience? Can't be saved. I wanna catch the wave. No, it's a blood.